Today we are going to see about back propagation. Okay, the main topic is neural network architecture. In that we are going to see about back propagation. So what is back propagation? Back propagation என்ன கண்ணா ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? பேக் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் வந்திருக்குல்ல, பேக்னா என்னது? திரும்பி பார்க்கறது இல்லையா? பேக் propagation அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரீவியஸா பார்த்தோம் இல்லையா? What we have seen perceptron. Yeah, what is perceptron? Perceptron is an example for single layer feed forward network, isn't it? Single layer feed forward. As the name mentioned, on the layer பார்த்தீங்க அப்படின்னா only input layer அப்படி மட்டும் தான் இருக்கும். Then feeding forward அப்படின்னா only the direction of flow of data is only in one direction. Okay, that is in forward direction. That is called as single layer feed forward network. Okay, va? Today we are going to see about back propagation. Okay, va? So it is a multi-layer artificial neural network. Okay, multi-layer artificial neural network. So it is a main essence of the neural network training. Okay, what is the purpose of this back propagation means? It's mainly used for training the neural network. It is a method of fine-tuning the weights of the neural network based on the error rate obtained in the previous iteration. Okay, we will do some iteration. Okay, first in the first step we will give input, along with that we will give weight. The weight will be given randomly, and then along with the weight and also input, what we will do, we go for adder where summation takes place, isn't it? Then we go for is processed and it will give the result. இல்லையா, இதான் வந்து ஒரு ஸ்டெப். இந்த ஒரு ஸ்டெப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மளோட ஆக்சுவல் இன்புட்டும் நம்மளோட நமக்கு தேவையான அவுட்புட் ரிசீவ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா அந்த ஸ்டெப் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது we go for iteration. Iteration means repetition of the step. Okay, same step will be repeated several times. So எது வரைக்கும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா until நம்மளோட ஆக்சுவல் அவுட்புட்டும் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட்டும் வந்து சேமா இருக்கிற வரைக்கும் வந்து அந்த ஸ்டெப் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதான் வந்து we call it as back propagation. ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல வரும், ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல வந்துட்டு நம்மளோட அவுட்புட் வந்து கிடைக்கும். அந்த அவுட்புட்டும் நமக்கு தேவையான அவுட்புட்டும் வந்து சேமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஓவர் ஆயிடும். சப்போஸ் அந்த 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 ரெண்டும் வந்து மிஸ்மேட்சா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல தென் அகெயின் வி நீட் டு ரிப்பீட் த ப்ராசஸ். ஸோ நம்ம எப்படி ரிப்பீட் பண்ணோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகெயின் வி வில் சேஞ்ச் த வெயிட் அண்ட் தென் அகெயின் வி கோ ஃபார் ப்ராசஸிங். ஓகேவா? ஸோ திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி தென் அகெயின் வி வில் ரிசீவ் அனதர் அவுட்புட். இப்போ அந்த அவுட்புட் கூட வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட்டை வந்து திருப்பி மேட்ச் பண்ணணும். அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்டெப்பை ரிப்பீட் பண்ணிட்டே போறத வந்து we call it as iteration. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராப்பர் டியூனிங் ஆஃப் வெயிட் allow you to reduce the error rate. ஸோ நம்ம வந்து எப்படி எரர் ரேட் கம்யூட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை ப்ராப்பர் டியூனிங் ஆஃப் வெயிட். நம்ம வெயிட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் வந்து நம்ம எக்ஸாக்ட் அவுட்புட் வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் டு மேக் த மாடல் ரிலையபிள் பை இன்க்ரீசிங் இட்ஸ் ஜெனரலைசேஷன். சரியா? நெக்ஸ்ட் பேக் ப்ரொபகேஷன் இஸ் த ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பேக்வர்ட் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் எரர். ஓகேவா? பேக் ப்ரொபகேஷன் என்னது? பேக்வர்ட் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ். எரர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நம்ம வந்து பேக் ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வெயிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி we will get some output. ஓகேவா? So it is a standard method of training the artificial neural networks. Okay, this back propagation is a very important and standard method for எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா artificial neural network வந்து ட்ரெயின் பண்றதுக்காக. ஓகேவா? ட்ரைனிங்னா லேர்னிங். நம்ம ஹியூமன் வந்து லேர்ன் பண்ணுவோம், ஸோ மெஷினை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுவோம். புரிஞ்சுதுங்களா? This method helps to calculate the gradient of loss function with respect to all the weight in the networks. சரி, அப்போ இந்த மெத்தட் எப்படி ப்ராசஸ் பண்றோம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா gradient of loss function வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நம்ம வெயிட்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ how back propagation algorithm works. ஸோ இந்த அல்காரிதம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா this back propagation algorithm in neural network compute the gradient of loss function for a single weight
by the chain rule. Chain rule இந்த ரூல் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா gradient descent ஃபங்க்ஷனை வந்து கால்குலேட் பண்ணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா it efficiently computes one layer at a time. ஓகேவா? இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரீவியஸா பார்த்த மாதிரி வந்து மல்டிபிள் லேயரை வந்து ஒட்டுக்கா வந்து இது பண்ணாது. சரிங்களா? என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு லேயரா வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ணிட்டு போகும். சரியா? ஸோ இட் கம்ப்யூட்ஸ் த கிரேடியன்ட் பட் இட் டஸ் நாட் டிஃபைன் ஹவு கிரேடியன்ட் இஸ் யூஸ்டு. இது வந்து கிரேடியன்ட்டை வச்சு கால்குலேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஆனா எந்த மாதிரி கால்குலேஷன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து எந்த டிஸ்கிரிப்ஷனும் நமக்கு வந்து இருக்காது. ஓகே, ஸோ இட் ஜெனரலைஸ் த கம்ப்யூட்டேஷன் யூசிங் த டெல்டா ரூல். டெல்டா ரூல் யூஸ் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன யூஸ் பண்றாங்க? செயின் ரூல். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெல்டா ரூல். ஸோ இதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் how the back propagation algorithm will work. So there are input layers, hidden layers and output layers. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, back propagation algorithm is mainly used to train the multi layer. ஓகேவா? மல்டி லேயர்னா என்ன இருக்கும்? ஹிடன் லேயர் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஹிடன் லேயர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் கேன் பி ஆஃப் எனி நம்பர். சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம we are giving the input and then processing is done with the help of the hidden layers and finally output is received. Next பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரிசீவ் பண்ண அவுட்புட் வந்து நம்ம வந்து we will check for the expected output. நம்ம ரிசீவ் பண்ண பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் அவுட்புட். சரியா? ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது டிஃபரன்ஸ் வந்து 0 வந்துச்சுன்னு சொன்னா then it is correct. Okay, step வந்து over. அப்படி வந்து இல்லாம some mismatch இருக்கு, some difference வருது, for example -1 1 some difference வருது அப்படிங்கும்போது then again we go back and we will adjust the weights. Okay, that is called as back propagation algorithm. So this is a step ma. First we are giving the input. Input is represented using the symbol X. Okay, it arrives through the pre-connected path. Next, input is modeled using the real weight. Okay, the weight is represented by the word W. The weights are usually randomly selected. Next பாத்தீங்க அப்படின்னா step 3, calculate the output for every neuron. Okay, for each and every neuron we need to calculate the output from the input layer to hidden layer. First step பாத்தீங்க அப்படின்னா input layer to hidden layer and next one is hidden layer to the output layer. Next we have to calculate the error in the output. So எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம்? நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இப்போ அதாவது ஆக்சுவல் அவுட்புட் வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ண அவுட்புட். சரிங்களா? டிசையர்ட் அவுட்புட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு என்ன வேணும், நமக்கு என்ன மாதிரி அவுட்புட் வந்து ரிசீவ் பண்ணணுங்கிறத டிசையர்ட் அவுட்புட். ஸோ அந்த ரெண்டும் வந்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது டிஃபரன்ஷியேட் எதுவுமே இல்லாம ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா then it is correct. அப்படி இல்லைன்னா then again we have to travel back. Okay, so we have to travel back from the output layer to the hidden layer to adjust the weight such that the error is decreased. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா பாத்தீங்க அப்படின்னா error decrease பண்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் keep repeating the process until the desired output is achieved. ஸோ நம்ம எது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா actual output desired output சேமா வர வரைக்கும் we have to repeat the process. Right? இதான் வந்து எப்படி back propagation வந்து work ஆகுதுங்கிறதுக்கான steps. Okay, இப்போ எதுக்காக நம்ம இது யூஸ் பண்ணணும்? Why we need this back propagation? அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா there are so many advantages. So what is it? It is very fast in calculation and it is very simple and easy to program. Okay வா? So calculation பாத்தீங்கன்னா it is very fast. ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து நம்ம calculations எல்லாம் வந்து பண்ணிக்கலாம் and also it is very simple and easy to program. Next, it has no parameters to tune apart from the number of inputs. இங்க வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா parameters கிடையாது. Just we are giving input and also the weight. நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னு சொன்னா we are going to adjust the weight alone. ஓகேவா? So it has no parameters to tune apart from the number of input. Next, it is a very flexible method. Okay, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப flexible method as it does not require prior knowledge about the networks. எந்த ஒரு previous ஓட நமக்கு வந்து எந்த knowledge regarding இல்லைன்னு சொன்னாலும் we can easily calculate it. Okay, then it is one of the standard method that generally works well. Okay, this back propagation is one of the standard method for training the artificial neural networks. Okay, next, it does not need any special mention of the features of the function
to be learned. நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவா எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்தா ஒர்க் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் we can directly make use of this back propagation training to train the neural network, right? These are the advantages of back propagation. Next, let's see about the types of back propagation. Okay, what are the types of the back propagation networks? Mainly, it is divided into two different types. First one is static back propagation, and second one is recurrent back propagation. Okay, static and recurrent. So what is static back propagation? It is one kind of back propagation network which produce a mapping of static input for static output. Static and fixed, does not change. Okay, wow. So mapping of static input for static output, that is called as static back propagation. Okay, so how it is used means it is mainly used to solve static classification issues like optical character recognition. Right. Next, we are going to see about recurrent back propagation. Okay, recurrent means what we have already seen. No, recurrent means chain like. Okay, it will go on processing. That is called as recurrent, continuous process. Right. Recurrent back propagation in data mining is a feed forward until a fixed value is achieved. Okay, it will repeat the process until the fixed value is achieved. Once after that, the error is computed and propagated backward. Okay, the main difference between both of these methods is that mapping is rapid in static back propagation, but it is non-static in recurrent back propagation. Okay, so static பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்புட் ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கும், அவுட்புட் ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கும். இங்க வந்து ரிப்பீட்டேஷன் வந்து அதிகமா இருக்காது. பட் இங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமா வந்து backward propagation வந்து அதிகமா இருக்கும் because of the error. ஓகேவா? So the main difference is that mapping is rapid. Mapping will be rapid in the static, but it is non-static in the recurrent back propagation. So let us see about the history of back propagation. Okay, so in 1961, the basic concept of continuous back propagation were derived in the context of control theory. Okay, it's developed by Mr. J. Kelly, Henry Arthur, and E. Bryson. Okay, so basic concept of continuous back propagation was derived in the year 1961. After that, in 1969, Bryson and Hu gave a multi-stage dynamic system optimization method. Okay, 61 ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க பேக் ப்ரொபகேஷனோட basic concept. Next பாத்தீங்க அப்படின்னா multi-stage dynamic system optimization is developed in 1969 by Bryson and Hu. Next, in the year 1974, Verbas stated the possibility of applying this principle in artificial neural network. In 1974 only, this back propagation concept is implemented using this artificial neural network. In the year 1982, Hopefield wrote his idea of neural networks. Okay, in 1986, by the effect of David E. Rumhart and Jeffrey E. Hinston, back propagation gained the recognition. It is developed in the year 1961, but it got recognition only in the year 1986. Next, in 1993, Van was the first person to win international pattern recognition contest with the help of the back propagation method. So let us see about the main key points. So what are the main key points in back propagation means? First one, it simplifies the network structure. Okay, first what it does, it will simplify the network structure by elements, weighted links that have the least effect on the train network. Okay, second one, you need to study the group of input and activation values to develop the relationship between the input and the hidden unit layers, and also between the hidden layers and the output layers. Next, it also helps to assess the impact that given input variable has on network output, right? So the knowledge gained from this analysis should be
represented using the rules. What are the rules here we used? Chain rule and the delta rule, right? Next, backpropagation is especially useful for deep neural networks working on the error-prone projects such as image or speech recognition. Okay, it is mainly used here in the applications is mainly used in the image processing and speech recognition. Next one, this backpropagation takes advantage of chain and power rules, allows backpropagation to function with any number of outputs, because here we repeat the output, isn't it? As we have seen already, until the desired output and the actual output are same, we need to repeat the iteration. So it uses the chain rule and power rule for repeating this number of outputs. Okay, these are the main points to be kept in mind while using the back propagation, right? This is the reference. Thank you.